Tufuna updates ezabuli dakiika nga batubuulira ebigenda mu maaso ku kifo ekyo. Emmotoka nga ziyingira zirina number plate zifuluma nga tezirina number plate nga bazigiramu omwo. Nga abantu balaba abayingira ne bafuluma ne box n'ebirala. So ne twagala okumanya ki ekigenda mu maaso ne tugenda ne tutuukayo era ne tubabuuza kiki ekigenda mu maaso wano kubanga tusanzeyo amagye ne tusangayo abantu ababadde bamu byambalo bya bulijjo naye nga balina emmundu amawulire gabira byonna byonna ebadde bigenda mu maaso. Ne tusangayo effujjo lyonna byonna libadde bakola mu kubabuuza ne beebuzaabuza instead mu kifo ky'okutubuulira kiki ababadde baliko ne batandika okukuba abantu ne bakuba bannamawulire ne bagezaako okuwamba kamera zaabwe era ezimu bazisigaziza ne bakola effujjo erya buli kika erya buli ngeri. Nange kennyini waliwo oyo bakifeesa abo angulira batuuni wano omulaba ne kati wakyazina. So kyanaku nnyo nti Museveni byali mukola. Of course tugenda maaso n'okufuna information buli dakiika ku biki bagezaako okukola. Bakimanyi tebalina kalulu 9% also agiweza mu Kawempe North. Kakati kuba nti bali desperate bagezaako okubba akalulu naye batusanze tulaba. Tugenze bwe tuvuddeyo ne tugamba ng'abantu abavunaanyizibwa ne tugamba katugende ku poliisi tuwabe omusango. Ne twogera ne DPC n'agamba kanzije ate kanzije. Ne tumugamba waliwo babbirawo obululu era nga tubadde gye tuli. Ne tulaba essaawa nnamba ng'eyise kubanga oli bwe bagamba bali mukola omusango wali poliisi kye tugisuubira okukola kwe kudduka bunambiro n'etuuka ku kifo ekyo naye ne batulaga tubabadde batwala budde bwabwe kiriyale nga tebaagala n'okutwala site. Tugenze actually ne lope ne tugenda ne wa CID ne tumugamba kale bwe mba temwagala agendeyo katuwandiike. N'agamba mulinde DPC. Ate DPC abadde tekyalabika okusaawa eyo ne tugamba katuveeyo. So twagala kubalabula abo abantu eggwanga lyonna libatunuulidde muli mukola ensi yonna ebiraba. Mwebale nnyo. Kasabe candidate n'ayongerezeeko ku nsonga eyo. Abantu b'ensi eno eggwanga mu kiseera kino ndowooza liteeka amaaso ku Kawempe North. Mugenda kulaba bingi naye bannakawempe North mbakoowoola abali mu buyinza si beeteefuteefu okubanga wabaawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Muteeka okwesitukiramu mmwe bwennyini ne tulwana okulaba nga tufufuggaza effugabbi. Tubadde mu maaso g'ekisolo, waliwo ekisolo bakiyita hydra mu Lunyaanyimbe, sinnamanya linnya lyakyo mu Luganda. Agasajja gakawuula gakanywa musaayi tugeŋŋanze era ne gagugumuka nnyo nga gajjako number plates ku mmotoka endala nga bamaze ozisiba bazibisse nga balina bye bakola munda mu nnyumba. Tetusobodde kubeŋŋanga kutuuka munda mu nnyumba naye embeera bw'ebadde efaanana ya bumenyi bw'amateeka kyokka nga bakuumibwa abakwata mundu nga bali mu byambalo ng'era olaba nti basirikale ba UPDF. Abalala nga beesibye amaaso gaabwe nga bakozesa ebiwero ebya kyenvu. Abalala nga bambadde ennyambala ng'olabira ddala bakifeesi. Ebikolwa byabwe byakubba obululu ng'emmotoka nnyingi ezipaakinze nga zonna zisibiddwako number plates bajjako emu ku emu endala we bazisiba. Weewe ekibondo kyabwe we kiri ababbi abo basangibwa nammere mu kaseera kano gye bali. Kyannaku nnyo nti olubatuuseeko kuba omugenyi yenna bw'aba atuuseewo wooyaniriza mwanirize ne mwogera naye bo bagugumuse ne batandika kulwana n'okukookinga emmundu era batukanyugidde amayinja. Bw'otunuulira emmotoka ya leader wa opposition bagikubye endabirwamu emabega n'amayinja agamu gagudde munda. Bannamawulire bakubiddwa bubi nnyo be tubadde nabo. Abalala kamera zaabwe zitwaliddwa, amasimu gatwaliddwa ababbi abo. Abalala waliwo n'ekibondo ekirala we kiri naye nabo tugenda beŋŋanga. Bakulirwa Kapiteni Tasobya akola mu Yiso y'omu ku abo abali mu kuluka olukwe ku Bombo Road awo. Bagezaako okulaba nga basala entoto zonna bayiga ba agency baffe babafune basobole obbabuzaawo oba si ekyo babagulirire oba babanyige balemererwe okukola omulimu gwabwe.
bannansi tubakoowoola musitukiremu. Bano abantu beezizibye banywevu. Luli juzi nali ku TV nentegeeza mukyala Nambi nti bakitaawe balidde ensi yaffe, balidde ebiseera by'omu maaso eby'abavubuka okumala emyaka 4, kyokka naye mukazi wattu naye mweteefuteefu okubeera ng'atambulira mu bitaba by'omusaayi agende bamulayize newankubadde nga tebalina buwagizi. Weewuunye mu mwaka gwa 2021 NUP yafuna obululu obusoba mu mitwalo 4. Eyaddako era yali candidate nga ali independent naye nga yava mu NUP Kidandala yafuna 7. Owe-NRM yafuna obululu 6. Kyokka ku bikolobero bye bakoze okuva olwo n'okutuusa kati omuli okubba buli kamu n'okubba n'ebyabanaku balowooza nti ettutumu balifunye basobola okuba nga bawangula akalulu. Nze nkowoola bannansi muveeyo. Electoral Commission kirabika eri mu buwambe nayo kubitukolwako tewali kyekola. Tebereza nze ndi candidate naye n'emmotoka yange wetwogerera baginjijeeko ntambulira ku bigere, n'empuliziganya zange bazitutte zonna. Ebyo byonna bikolebwa okunnemesa okubanga mpuliziganya n'abantu bange. Abantu b'ekibiina kyange bali mu kuyiggibwa, buli alimu embavu gwe balaba nga anaabawantiisa bamuyigga. Era tutandise okubeera nga tulina okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe. Nabwekityo mbayita mwenna abalina okutukolera ku nsonga zaffe. Abantu baffe bannakitundu, bannakibiina, mwebeereremu ate nga bwe tubatunuulira n'eriiso jjogi nga tetuvaako twogere obutasirika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We had an occasion to go to where we received this information that they were preparing to reach elections. They were in advanced stages in their preparations, covering motor vehicle number plates. Some are being removed. Indeed, we have evidence. We found them removing number plates. Immediately after reaching that house, instead of welcoming us as visitors, they chose to pick a fight. Indeed, they have attacked us, and many journalists have sustained injuries. Their cameras have been confiscated, and their phones have as well been confiscated. The leader of opposition's motor vehicle has been pelted with rocks. They have attacked the Secretary General terribly. They have threatened to kill us. They are determined to reach the election. We are aware that there is another camp along Bombo Road, which is led by Captain Tashobia, who works with ISO. They are determined to reach the election. We are calling upon residents and voters of Kawempe North constituency and Ugandans that you should come up and fight for democracy. We are calling upon members of NUP to be security conscious. They are looking for us. They want to deter us from protecting our vote. They think that they can win this election, in spite of the fact that in the last election, 2021, they only managed to get 60,000 votes against our client, our candidate who got over 40,000 votes, and another independent who was a NUP-leaning got 7,000 votes. But when you consider the wrongs they have committed, they think that they have gained popularity. Sincerely, they are wrong. They are fronting Nambi. I think they believe that Nambi is a miracle worker. I don't think it can be. And Nambi is determined to walk along blood of our brothers and sisters and assume the parliamentary seat of Kawempe North constituency. It is regrettable. Shame upon you, General Museveni. Shame upon you, the members of security organs who are determined not to serve the nation but rather to serve the dictator. I'm calling upon residents of Kawempe and Ugandans generally.
come up and protect democracy and human rights and rule of law in this nation. It is unbelievable that the Electoral Commission is silent when we are being handled in this manner. My motor vehicle was confiscated yesterday by police. My phones and those of my aides were confiscated yesterday, and they are doing nothing. We have gone to police, but they are only giving us lip service. They are not ready to respond to our complaints. It is regrettable indeed. I thank you. Basebo ne banyabo bino bimulabe bigenda maaso fe byongedde okutukakasa nti akalulu k'Ekawempe North Cafe yodola mu ntandikwa kandidate waffe nga bakamunominatinga bamukwata ne bamukuba ne bamusiba mu kaawo ate ng'owa NRM mwamulaba ng'ayita ne tingatinga mu luguudo tractor nakina abantu be nga tewali buzibu lwaki nga batidde bazze bakuba abantu baffe ne batulugunya abalala nga bwe muzze mu biraba bannamawulire ne bakubibwa byonna byonna ebintu bino nga biraga nti batidde kubanga bamanyi buwanguzi bwaffe era amawulire gano bwe twagafuna ennyumba eno eri mu Nameeri nti waliwo ekikyamu ekikolebwayo ekyekuusa kalulu motoka ziyingira bwezifuluma tezirina number plate ezimu number plate nga bazikyusiza n'ebirala abantu bayingira bangi bodaboda buli kanaku era mu kufuna information eyo tugamba ketugende tukakase information eyinza n'okuba nga nkyamu waba ofuna amawulire bwe gatyo kiba kikulu tugenda okukakasa tugendayo bikandidate waffe naye bwe tutuuseeyo ekikakasiza nti amawulire ge twafunye matuufu tusanze era bali mu kukuula number plates mu mamotoka agamu era ne batwekanga tugamba bannaye kiki ekigenda mu maaso wano oba tulina bye tuzze tuwulira kigenda mu maaso wano ani abayise tugaa nti tuzze kulwana wano oba tewali kikyamu kigenda mu maaso nimutubuulire tubuuza ani nnyini wano era kyekigenda mu maaso nga mulimu abasirikale abamu aba UPDF abasinga naye nga bali mu leeyaga yaaya gali awo okutandika okukola effujjo nga n'agayayi kano galina amamundu ne gakuba amasasi mu bbanga ne gatandika okukuba amayinja kwegamba ekiraga nti kyebabadde bakola mu kitundu kino kya bumenyi bw'amateeka era nga bagezaako okubba akalulu nga batiikinga guno nno omusango nze ngutikka Nabbanja yali mu komandinga okugezaako okubba akalulu k'Ekawempe North naye Nabbanja ne banno tukuguddemu naye tugenda bakkiriza kubba akalulu k'abantu b'Akawempe North. Nabbanja zaagamba nti kaakati aba NUP twawulidde tutandise okutiikinga obululu n'agamba nti omubaka Namugga omubaka Muwanga Kivumbi tisimanya balina ekyo batiikirira obululu akola reverse psychology kubanga amanyi kye bali mu kukola Nabbanja kyali mu kukola ne banne so ng'agezaako kukozesa reverse psychology okubuzaabuza bannansi Nabbanja ne banno tubavuddemu era nga tugenda kukkiriza kubba buwanguzi bwa bannayuganda ng'abagunjufu kozi tusanze embeera eno kubanga mu kugenda twalabye tekyetaaga nakuteekawo mbeera yonna oba tugenze napoliisi ab'enjawulo naki jako security gye tubeera nayo jesi nga tugenze tuwayemuko n'abantu bano nga tuyinza n'okusanga nga moleke batuwadde nga si matuufu naye olw'embeera gye tusanzeeyo bakuba abantu betugenze nabo esiki ne bamukuba waliwo munnamawulire wa NTV Stephen Kiwika bamukubye musajja wattu ne kamera ye ne bagiwamba ne bagitwala tubabuuza mufaaki bwemba kyemukola tekimenya mateeka ne bakuba amasasi mu bbanga nakine tugamba anyway katuveewo wano tugende ku poliisi tukitegeezeeko nti wano wetwazze nga tulowooza oba oliawo tewalira kikyamu kigenda mu maaso oba okubabuuza ki ekigenda mu maaso wano ate bakoze fujji ekikakasa nti babadde bakola bimenya amateeka mu kuvaawo abantu bano bennyini aba UPDF bali mu uniform za UPDF n'abali mule abakutta amamundu ne bakwata agayinja ne batandika okukuba amamotoka gaffe ate emmotoka ezimu endabirwamu bazaasiza nate bwe tutuuse ku poliisi GPC owa Kawempe ayitibwa Mwami Muwonge atwaniriza bulungi n'atuwuliriza naye ate ensonga zaffe taziwadde budde tugamba naye lwaki tetugenda ne poliisi mulabe ekibadde wali kubanga omumenyi w'amateeka obaddewo wali bali mu kugezaako kutiikinga bululu
number plate bazikyusa bakubya abantu nakyo tugende ne poliisi mulabe nammwe ekiri awo crime scene era tugenda genda temufaayo ne mukole statement tugamba kale tuzikole ne beetooloola essaawa neyita ne tulaba nti bano nno nabo bayinza okuba bali mutubuzaabuza eri bwe bamaliriza bali mukukola ne statement tubagaa nti kale statement tuziwandiike ne OCCID naye nga bonna bali mutubuzaabuza tugamba katuveewo wano kubanga abapoliisi nabo mukifo ky'okutuyamba ate balinga abakolagana ne bali IPC mwami muwonge newankubadde otwaniriza bulungi naye engeri gy'otafudde ku nsonga yaffe obadde nga alaga nti ebintu bino obimanyiiko olinga protecting abali Electoral Commission tugikubira omulanga twagala otegeera oli in charge nsonga zino kubanga n'omu ku bubaka bwe tufunye ennyumba eno eri mu Nameeri Electoral Commission officials abamu babadde bagendayo ng'abantu babalaba nga bagendayo in fact omu ku gwe boogeddeko baga nti yagendayo kwawo bamuyita mucunguzi Julius spokesperson wa Electoral Commission kakati twagala okutegeera Electoral Commission mwami Julius Mucunguzi era ennyumba gye tugenze ne bakuba amasasi mu bbanga ne bakuba abantu naki netulaba bakolayo byamenywa agendayo kukola ki ennyumba eno Electoral Commission yekivunaanyizibwako ye Electoral Commission nga yekivunaanyizibwako lwaki candidate aba tasobola kubuuza ki ekigenda mu maaso ne batugamba nti wano Electoral Commission yapangisaawo era bakolerawo mirimu gya Electoral Commission ne tutegeera ekyo tekyalibaddemu na buzibu naye tusanzaaga yaayi nga mukwata muntu kwegamba nga gakuuma abo abali mu kumenya amateeka abali mugezaawo okutiikinga obululu munda mu nnyumba kuba tesobodde kuyingirayo twagala okwowola abantu ba Kawempe North okusookera ddala muddemu amaanyi kubanga bino ebikolwa byonna biraga nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe buli ngeri yonna tukeere olunaku olw'enkya tubeere babuufu kuba bano ababbi tubaguddemu oba tebasuubira nti bajja tiikingira obululu tubaguddemu nabbanja ne banne tukeere tulonde kuuma akaluluka tubeere n'empisa naye tuleme kukkiriza bano abayaaye okubba obuwanguzi bwaffe obuwanguzi butulimutaano naye twagala okulaba katusubire Electoral Commission egenda kuvaayo etunyonyole eno ennyumba yagipangisa kubanga babadde bagendayo spokesperson wa Electoral Commission Julius Mucunguzi abadde agendayo mu nnyumba eno era nga bannimba mu kitundu omwo kubanga oyita mu mayumba mangi okutuuka ku nnyumba eno era nga abantu babalaba bo nga balowooza obaoli awo Electoral Commission awo yapangisaawo oba materials we zigenda okuva nga tebamanyi nebaneba ne batugamba ati lwaki mukyekinge mwe muli mu kalulu mwina ne candidate ekugendayo twagala answers naye baleme kulowooza nti obuwanguzi bwaffe banaabubba. We have been monitoring a couple of situations. You see, the regime, because it is fearful, it knows that the Kawempe North by-election is a done deal, it is a win for NUP. You have seen the acts they have been engaged in all this while to show clear fear. Immediately after our candidate got nominated, he was brutalized. Meanwhile, the NRM candidate was working with a tractor tinga-tinga in the road with her supporters and so on, which is okay, it's campaign time. We don't begrudge her about that. But the challenge is, as you're letting the others have a field day to campaign, you don't want us to campaign. People have been beaten, people have been brutalized and so on. And you wonder why. We got information about this house where some sinister activities have been happening according to several people within the neighborhood. They told us they kept seeing Electoral Commission officials go into this house. In particular, the spokesperson of the Electoral Commission, Julius Mucunguzi, has been to this house several times. So people thought maybe the Electoral Commission hired that house for its activities for the by-election and so on. So people told us, anyway, you go and check and be sure, because they normally see cars entering, they come out without number plates and so on. So we said, let's go peacefully to find out what's happening there. If indeed this house belongs to the Electoral Commission for this period, we will find out and know with our candidate, and that will be fine. But as soon as we got there, true to it, we found they were plucking number plates from some cars. True to the information we have been getting. Because they have been plucking off some, then they change and put others to disguise, then others will move out without number plates to go and do whatever confusion they were involved in. What we learned is that inside this house, there were
taking ballot papers. In trying to engage to establish who owns this house, who is in charge here, and so on. These people did not even want to listen to that. Some were in EPDF uniform, others were in plain clothes, pulled out guns, and they began to fire in the air. Said anyway, let's leave this place and go to police. Because initially we went thinking, we just engaged, maybe it could even be a false alert. False alarm. So let's go and tell police about this situation. As we left, they began to, the same guys, some in UPDF uniform, others in plain clothes holding guns. They got rocks and hit our cars, broke some of the windscreens and all of that. Beat up people. Our SG was beaten up. The journalist called Stephen Kino, who belongs to NTV, was beaten up so badly, and his camera was taken away. He said, but if what you're doing here does not break the law, why are you beating up a journalist? Why are you taking his camera? Clear criminality. We know that this vote rigging is being orchestrated by Nabanja herself. She's the one planning all of this, and by the way, she's the resident of Kawempe. She has been trying to do reverse psychology, saying some of our leaders, Honorable Namuga, Honorable Mwanga Kivumbi, that they are involved in ballot critiquing and so on, to play reverse psychology, because Nabanja knows that's what she's commandeering, that's what is happening within their camp. But good enough, we have followed their plan. We have landed on it, thwarted it. When we went to police, we met the DPC of Kawempe, Mr. Mwonge. He welcomed us nicely and so on, but Mr. Mwonge did not attend to our matter. We said, can we go with police so that you see the crime scene, because what has happened there is criminality. He said, okay, let's see, maybe record statements first. He said, okay, can we record the statements? An hour elapsed. They didn't want to attend to us, even the OCC. We said, can we record statements? Now wait for the DPC. The DPC had run away. We tried to look for him, we could not get him. Clearly showing that maybe DPC, Mr. Mwonge, even though he received us nicely, he knew about what was happening. That's why he didn't want to move quickly. We want to call upon the Electoral Commission to come clean on these happenings. Because your official, the EC spokesperson, Julius Mujungusi, has been seen severally by neighbors within that area going to this house. Does this house belong to the Electoral Commission? Did the EC hire it? And for what activities? And if so, why did they not want to explain to us? So that we know what's happening there, given that this is a candidate whom our party has fronted. What are you hiding exactly? We hope that the Electoral Commission will come clean on these matters. But for us, we are emboldened because the win of Kawempe North is in our hands. We're encouraging people, wake up early, go and cast your vote, protect your vote. Because the rigging plans that they had, we have managed to expose them and thwart them. Thank you. We have received further information that there is another group in the Chebando Central Zone and the house of Bida Sam Mugalu, where they are taking ballot papers. We appreciate the vigilance of Ugandans, especially in Kawempe North constituency, who are giving us information every time they get to know about these wrongdoings. We encourage you to continue offering us that information. We shall not hesitate to let the world know about it. Basebo ne banyaba abalungi twongedde era okutegeezebwako nti waliwo n'ebifo ebirala gye bali mu kukola ebikolwa byebimu eby'okutiikinga bu ballot papers. So nno bwe twali mu Electoral Commission wano juzi twababuuza wa ballot papers ababbi b'obululu gye bazijja ng'ate tebatubuuliranga amatama ntengo. Kakati tumanyisibwako ebifo bingi gye batiikingira. SG waliwo n'ewalala gye mpulidde batutegeezezza nti ku Summit View Ekololo bwe bamaze okulaba nga wano abantu b'omu Kawempe North balaba nnyo amaaso moogi ne basalawo batandule ebigere bagende eyo ewalala ku Summit View nayo batiikinga, n'ewalala bayitayo Kyebando Central Zone. Waliwo amaka g'omwami omu bamuyita Bidda Sam Mugalu bali mu kutiikinga. Bannansi tubeebaza olw'okubanga mutuwa amawulire. Amawulire ago gajja kutuyamba nnyo
ate buli lwe munaagatuwa tetujja kulekeraawo kubeera nga tugabuulirako abantu b'ensi. Ekirala ab'ebyokwerinda tusaba obbategeezaako naddala poliisi bwe tuleeta amawulire gye muli ne mutafaayo kukola birina kukolebwa, tujja kukunga bannansi babeere nga be batuyamba, kubanga be bakama bammwe. Bwe muba mulemereddwa okukola omulimu gwammwe, bakama bammwe era basobola nabo okwekolera. Kale watya singa twasoose ne tukunga bannakawempe North ne tugenda nabo mu maka ago gye batiikinga obululu, oba oliawo byali badde byanjawuloko, naye twalowoozezza nti tubeere bantu balamu, tugende mpola mpola twogere ne bannaffe. Bwe tusanze ebikyamu ne tubitegeeza poliisi, ate esazeewo okufuuka kyesirikidde. Tubategeeza nti mwalifuddeyo ensonga zino ne mubeera nga mwabasaale ku kukuuma emirembe, ku kukuuma demokrasiya. Naye bwe munaagaana nga tuyita bannansi nga babyekolerako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tufunye amawulire. Erinnya lyange nze Aloysius Buyondo nga nkwasaganya nsonga za National Unity Platform mu luka gwaffe gw'Ekomamboga. Tufunye amawulire ku makya mu kifo kya Kanyanya Komamboga, okulinaana faamu, kifo bakiyita ku faamu, waliwo kyaki y'abalokole. Abakulembeze nga muli n'emmotoka z'aba RDCs bakedde ku makya kuyingiza ebintu bye tususpectinze okubeera nti bululu mu kyaki eyo, era baggaddewo ne tulaba abantu nga bali omwo beetooloola balina bye bakola. Tetubaagadde kuba enfulonti ng'olwa security yaffe olw'ensonga ebadde entono. Ekyokubiri, nfunye information mu kifo kya Komamboga Central Zone ewa Digida waliwo ebigenda mu maaso. Ekyokusatu, ku PDM office essaawa zino bavuga abakyala okubajja mu Busonda babakuŋŋaanyizaawo, bakozeseza PDM okuba nti as a mobilization tool bagulirira abantu babawa obusente, abakyala bonna babakuŋŋaanya. Essaawa zino piki zikola zisomba abantu. Tulabula bannakomamboga nti teweeteeka mu muzannyo guno kubanga tukulaba, era bannakawempe ne bannayuganda bajja kukolako nga bwe kyetaagisibwa. Twetaaga akalulu kano kabeere free and fair, tetwetaagamu muzannyo gwonna. Bannayuganda bakoowu, twagala ebintu ebiri transparent, buli kimu kitambule. Tulabula Electoral Commission ne ba RDCs be batusindiseemu nti mwegendereze ebikolwa bimuli mu kukolera mu bifo byaffe mwe tuwangaalira. Tubalaba era buli kimu tukitaddeko eriiso jjoji. Kale, maybe nga tumaliriza, manyi Honorable Nalukoola tukulinze mu Parliament. Ndabeewo wano ababaka kambayite just mubalabeko abakulindiridde okwaniriza mu Parliament. Just mubalabe, tebagenda kwogera olw'obudde. Olw'omukulu mubanyi ono bali mwezo Ronald Nsubuga n'ensonga tugiriko serious. Sebo tukulinze mu Parliament. Bako mukyala w'empigi ombaka owa ono abasembabule Honorable Nabbanja ali mu kubba obululu ate ali mu kwekwasa. Honorable ono gwe balumiza okubba obululu lwaki tatuwaayo ku dakiika wakiriemu. Meya waffe owa Masaka City Honorable Florence Namayanja mshawo ijoka amuru nyankuru. Ugamburu chika, yes. Very briefly, Honorable Namuka. Amanya nabo yemanya gange ndimo bakaweru babo kaunti Rukunjiri district mukigeze yo wara ndi wa FDC nayenge gwa Katonga ekindese wano okukakasa Abannayuganda nti mukalulu kano tulina candidate omu Honorable Elias Narukora. Era basebo ne bajja nzize wano bampe appointment letter sawa mwendo ogw'ekiro Gunsange nga nina wendi ngumakaru era batukiriza okufuna appointment letter. Eteeka litukiriza era kyekindese wano mwena wali kulobi molundi gamba omukasheshe mwena muje tuterere Honorable Narukora Kalulu. Mwebale munonga, mwebale kumpulikiriza. Zambala iba agent baffe Honorable Namayanja alina kyagala okwogera mu dakiika emu yokka. Omuntu omuzira nga tubadde mu lutalo by'ebinuubule byovaayo nabyo n'enkovu kana akalulu tukeetaaga oba tuvaayo nabinuubule naye tuteeka okuvaamu n'enwuliri
yensonga lwaki tutaddewo obudde bwonna okulaba ntutunuulira buli kigenda mu maaso. We are alive to see that there is free and fair election in Kawempe. Kale ndowooza byebyo. Kale ono bonna mugayogere briefly. Erinnya Boretina Bamafiya ensonga embuziddwako yeya Honorable Nabanja amanyiddwa nga Prime Minister wa Uganda eyagambye nti nina obululu bwe naprintingisiza nyina ekkolero ly'obululu lye nazimba ejjinja era eyo gye mbutiikingira ambulente nga ntiikinzeeko kandidate waabwe Nambi. Njagala okutegeeza Prime Minister nti namugamba ka palamenti w'emawongola ow'empisa ennyo era agoberera amateeka naye mbadde sigenanko mu training ye ey'obusiiwufu bw'empisa era siyinza kulabikako nga nziba obululu. Njagala okutegeeza eggwanga nti njagala mumanye nti komanda w'ababbi w'obululu bamuyita Nabanja Prime Minister wa Uganda naye nga mukazi munne mwitegeeza nti tageza n'akwata mu nva. Honorable Nabanja Prime Minister wa Uganda nsawowesa abakyala ekiribo abakyala tubangako babbi maama akutegeeza nti gezaako okwate mu luba gezaako okwate mu kalulu ka Nalukoola bw'ojja okumanya nti bannayuganda basobola okufaayo. Ensonga eno ajoogera era ngenda muggulako so ngenda ku poliisi muggulako omusango seetaaga kunnyonoonera linnya kuba njagala ajje ku poliisi aweeyo obukakafu bwenva wano otulo ngenda ku poliisi kuggulawo omusango gwakunnyonoonera linnya. Prime Minister Nabanja tayinza genda ku mativi ava kweno kweri ng'agamba nti nyina kukolero erikola obuli bw'ejjinja so bwenva wano ngenda kwekubira nduulu okulaba nga nfuna obwenkanya obutannyonoonera linnya. Mu Nuupu tetulina babbi ife tulina amaanyi g'abantu era tumanyi nti abantu b'Ekawempe akalulu baakatuwadde mbakunga mwenna bannakawempe mukeere ku makya watali kutiisibwatiisibwa mugende mulonde era bino bwe bali mu kugamba ngu ffenna bagenda tuyola mukyala Nabanja agambye ngu mwenna buli atalondera Kawempe buli atabeera Kawempe buli atawangalyayo talinnyayo ne Uganda teriiko bawundalo tateekangawo komondi namuga tosukka wano so buli omu oli waddembe ogenda mu kitundu kyonna so akalu tugenda kakuma tugenda kubeerayo nze mukyala Nabanja nkulinze Kawempe naye nga saawa eno ngenda ku poliisi kubasaba bankwatira mukyala Nabanja okunjogerako ebigambo byansimatu. Kale banaye mweyanziza ebigaddendowo obujulizi ssebo ebifo bino mubitegeddeko mugenda kukola olaba nti obululu buno tebutuusa eri gye bukalina oba tebuyingirirwa oba mugenda kireka bulesi bugende nedda okusookera ddala ekyenkiza okutegeera obululu buba buvaawa kati awo olwedde tutaddewo surveillance yaffe niwakubadde esi batukozeeko effujjo naye bategedde. Yes, embeera bwetyo munnange bwe badde olunaku olwaleero birungi si birungi era tetumanyi olunaku olw'enkya lujja kuba lutya kubanga abasajja tebalinamu yadde ensonyi mu maaso bali determined okubanga bakola buli kimu baagala entebe ya Kawempe. Awo weebuuliza nti ye abange lwaki bateekawo okulonda nga bamanyi nti tebagenda kukkiriza okulonda kubeere free and fair. Ebintu mwabirabye emmotoka ebintu bino byatandise ennaku olw'eggulo omwana n'atugamba nti bannange nsanze wano nga batiikinze obululu kakati olunaku olwaleero emmotoka ziizo zibadde bbiri weddu nga buli kimu okiraba era nga bali determined nti enkya abantu bakeere balonde naye bo oluvannyuma bakole ki babe nga bateekamu obululu bwabwe obumazidde okuba nga butiikingibwa naye abaffe tunaakomawa we tugenda mu kampeni tebaagala tukampeininge tebaagala abantu baffe bajje bawulize bituugera ate we tutuuka enkya tulonde obululu bubwo kati batandise dde okubanga batiikinga naye mukama mulungi byonna bibaddewo byonna babikoze kiboko zivuddeyo ne bakuba bannamawulire naye era tubalabisizza baswadde olunaku olw'enkya bannange tubeeyo tulonde tulabe kinaddirira we bali kubanga weekuumidde ku mukutu kugamba kimu nti mukwano gwange teweerabira kusubscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell osharing liking ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna wooli. Remember mission entebe mu ntebe come 2026 sigala naffe tovaawo.